yet. But and the latest one, technologies.com promoter. And I'll introduce myself. I am Vasant, business editor for TV5. So ladies and gentlemen, and the young startups, young entrepreneurs who have assembled here this evening in High-Tech's Hyderabad, this is a giant initiative by TV5 and startuptoday.in. Both have come together to do our bit to propagate this idea of startups and encourage the startup entrepreneurs. So let's start this panel discussion with a good news. After sliding for 5 years, India has climbed 15 places in global innovation rankings this year. So India is now ranked at 66th on a list of most innovative economies in the Global Innovation Index 2016. So it's a very good news for all of us, especially those who have their own innovative ventures, who have lined up their innovative ventures here at this exposition. There's also, of course, it's a world news, but we all know that PV Sindhu won the silver medal. So 130 కోట్ల భారతీయుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా PV Sindhu సాధించింది India's first ever badminton silver at the Olympics. So we're all proud that she is a Hyderabadi and we are celebrating it now. So ఎలాగైతే గత రాత్రి 130 కోట్ల భారతీయుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా PV Sindhu పెర్ఫామ్ చేసిందో, PV Sindhuపై మనందరం గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నాము. ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరిపై కూడా స్టార్టప్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ పైన కోటి ఆశలు పెట్టుకున్నాం. మీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు సృష్టిస్తారని, సంపద సృష్టిస్తారని, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తారని, ఇలా రకరకాల ఆశలు, కోటి ఆశలు మీ అందరిపై మాకున్నాయి. సో వెల్కమ్ టు TV5 Money startuptoday.in panel discussion on the startup ecosystem in India and especially హైదరాబాద్. సో ఒక చాలా చక్కటి ఎమినెంట్ ప్యానల్ మనతో ఉంది. ఈ ఏడాది ఇండియన్ స్టార్టప్స్కి సంబంధించి ఒక గడ్డు పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో లాస్ట్ 2 years 2014 and 2015 చాలా ఎక్సలెంట్ ఇయర్స్గా ఫర్ స్టార్టప్స్. ఫండింగ్ విచ్చలవిడిగా వచ్చింది అండ్ మన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా ఎడాపెడా డబ్బు ఖర్చు పెట్టేశారు. సాక్షాత్ ప్రధానమంత్రి 10,000 కోట్ల స్టార్టప్ ఫండింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అంటూ ప్రకటించిన సంగతి మనందరికీ తెలుసు. సో అంతటి హల్చల్, అంతటి హడావుడి జోరుగా కనిపించింది మనకి స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్కి సంబంధించి. కానీ పరిస్థితి ఇప్పుడు చూస్తే క్యాపిటల్ ఫ్లో మందగించింది. డబ్బు లెక్క చేయకుండా ఎడాపెడా ఖర్చు పెట్టిన మన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అందరూ ఇప్పుడు బడ్జెట్ కట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఎంతలో ఎంత మార్పు ఇది. మన దేశం చైనా కాదు. నార్మల్గా అక్కడ చాలా ప్రొటెక్షన్ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైనా బయట నుంచి వచ్చి ఆ దేశానికి సంబంధించిన కంపెనీస్ని కదిలించాలని చూస్తే అక్కడ ప్రభుత్వం ఊరుకోదు, ప్రొటెక్షన్ లభిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మన దేశం అలా కాదు. మనం ఇక్కడ ఫ్రీ మార్కెట్ని నమ్ముతాం, ఫ్రీ మార్కెట్ పాలసీస్ని నమ్ముతాం. అండ్ ఓలా స్థానాన్ని ఇప్పుడు అమెజాన్, అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ స్థానాన్ని అమెజాన్, ఓలా స్థానాన్ని ఊబర్ లాంటి వాళ్ళు ఆక్రమించేందుకు రంగం సిద్ధంగా ఉంది. సో ఇటువంటి మార్పులన్నీ మనం గమనిస్తున్న తరుణంలో అసలు స్టార్టప్ ఎకోసిస్టంపై అవగాహన పెంపొందించేందుకు startuptoday.in, TV5 Money ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సో ఈ ప్యానెల్లో మనతో పాల్గొనేందుకు ప్రస్తుతం ఉన్నారు, నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఉన్నారు శ్రీ నర్సిరెడ్డి గారు. వారు ఎనదర్ స్టార్టప్ స్మార్ట్రాన్ కంపెనీ ప్రమోటర్. చాలామందికి మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, ఈ మధ్యకాలంలో చాలా సెన్సేషన్ సృష్టించింది. ఒక చక్కటి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ని, గ్యాడ్జెట్స్ని ఇండియన్ మార్కెట్లోకి, స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ అలాగే ట్యాబ్లెట్స్ను రంగంలోకి తీస్తున్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫ్లాట్రాన్కి సంబంధించిన ఒక వేదిక కూడా ఉంది, వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు, మీరు అందరూ చూసి ఉంటారు. సో నర్సిరెడ్డి గారు ఈజ్ కో-ఫౌండర్ ఆఫ్ స్మార్ట్రాన్. వారి పక్కనే ఉన్నారు సతీష్ ఆంధ్ర, మన వెంచర్ క్యాపిటల్ రంగానికి దాదాపుగా పితామహులు అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే వేర్ ఇస్ శ్రీ రమేష్ లోగనాథన్ సార్. జస్ట్ మినిట్. సో రమేష్ లోగనాథన్ గారు ఎందుకు గుర్తొచ్చారంటే స్టార్టప్ రంగానికి పితామహులు అని నేను సతీష్ ఆంధ్ర గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ పితామహులు. సో ఆయన్ని ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ సార్,
సో హీ విల్ జాయిన్ అస్ ఇన్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్. మీరు మార్నింగ్ నుంచి చూసారండి రమేష్ లోకనాథన్ గారి స్పీచెస్ వింటూ ఉన్నారు. సో వారి పక్కనే ఉన్నారు శ్రీ పాలెం శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు. పాలెం శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు మీకు అందరికీ సుపరిచితులే. ఆయన కూడా ఐటీ రంగంలో గత 15 సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్ ఐటీ సెక్టర్లో ఆయన చాలా చాలా గొప్ప కార్యాలు చేశారు. ఫోర్సాఫ్ట్ అనే ఒక సంస్థను ప్రారంభించి ఆ సంస్థ వేరే ఫారిన్ కంపెనీకి ఎక్వైర్ చేసినప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ అందరికీ ఆ డబ్బును చక్కగా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ప్రమోటర్స్ మాత్రమే జేబులో వేసుకోకుండా, మన హైదరాబాదీ ప్రమోటర్స్ ఎలా ఉంటారో మీ అందరికీ తెలుసు. సో వాళ్ళందరికీ భిన్నంగా షేర్ హోల్డర్కి ఈక్విటీని పంచిపెట్టిన ఘనుడు శ్రీ పాలెం శ్రీకాంత్ రెడ్డి. ప్రస్తుతం లేటెస్ట్ వన్ టెక్నాలజీస్ మీరందరూ వినుంటారా కంపెనీ పేరు. ఇట్స్ ఆల్సో ఏ స్టార్ట్అప్ ఇన్ వన్ సెన్స్, బట్ ఇట్స్ ఏ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఎట్ ది సేమ్ టైం. సో అటువంటి ఒక గొప్ప చరిత్ర కలిగిన పాలెం శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు మన మీట్కి రావడం వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ సార్. అలాగే శ్రీ హరినాథ్ బాబు గారు, పెండ్యాల హరినాథ్ బాబు గారు, మీ అందరూ చూసి ఉంటారు జాగ్వార్ అనే బాత్రూమ్ ఫిట్టింగ్స్ మనందరం వింటాం. సో ఇంతకుముందు ఈ కౌలర్లు వీళ్ళందరూ రాకముందు నుంచి కూడా గత 16 సంవత్సరాలుగా మనం చూస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ అవి జాగ్వార్ అనేది ఇండియన్. మనం ఇప్పుడు మేక్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్తూ ఉన్నాం. సో మేక్ ఇన్ ఇండియాకి అంతకుముందే మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే పదం రాకముందే ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తూ జాగ్వార్ ప్రొడక్ట్స్ని ఒక గొప్ప సంస్థగా ఆవిర్భవించిన జాగ్వార్. ఆ సంస్థ ప్రొడక్ట్స్ని మనకు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 రాష్ట్రాల్లోనూ వారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవే కాకుండా రకరకాల జాగ్వార్ ఒకటే కాదు, హీ డస్ అరౌండ్ 150 to 200 crores ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో అరౌండ్ 200 crores టర్న్ ఓవర్ చేస్తూ హరినాథ్ బాబు గారు స్టార్టప్స్కి అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి వారికంటే అర్హత ఇంకా మరెవరికి ఉండబోదేమో. సో ఐ వెల్కమ్ ఆల్ ది ప్యానలిస్ట్. సో రమేష్ లోకనాథన్ గారు, వెల్కమ్ టు యూ టు దిస్ ప్యానల్ అండి. సో రమేష్ గారు మీ అందరికీ తెలుసు, హీ ఈజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సాఫ్ట్వేర్. ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ మనకి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో ప్రోగ్రెస్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ వన్ సచ్ గ్రేట్ కంపెనీ. అండ్ ఆల్సో రమేష్ గారు ఈజ్, ఇందాక మనం సతీష్ గారి గురించి అంటున్నట్లుగా ఇక్కడ స్టార్టప్స్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే 2 పేర్లు. సో ఇటు సతీష్ గారు అలాగే రమేష్ లోకనాథన్ గారు, వెల్కమ్ టు యూ సార్. సో ఎక్సలెంట్ ప్యానల్ డిస్కషన్ జరగబోతోంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కూడా, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ ప్యానల్ డిస్కషన్ అండి. సో మీరందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. మీరు క్వశ్చన్స్ అడగడాన్ని TV5 ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న మనకు 200 మందికి మాత్రమే కాకుండా కొన్ని లక్షల మందికి మన సందేశం చేరబోతోంది. సో ముందుగా ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఆఫ్ కోర్స్ రమేష్ గారు. 5-6 సంవత్సరాల్లో మన ఇండియన్ స్టార్టప్ మార్కెట్లో చాలా మెచ్యూరిటీ వచ్చింది. సో ఇంతకుముందు మనకి కొన్ని ఈ జార్గానే తెలిసేది కాదు. అసలు యూనికార్న్ అంటే ఏంటి, లేకపోతే ఎర్లీ స్టేజ్ అంటే ఏంటి, లేదా VC రౌండ్ 1 అంటే ఏంటి, రౌండ్ 2 అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ సబ్జెక్ట్ అంతా తెలుసు. అంటే అంతటి మెచ్యూరిటీ మన స్టార్టప్ సినారీకి సంబంధించి వచ్చింది. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్టప్ మార్కెట్లో ఎటువంటి డైనమిక్స్ మీరు గమనిస్తున్నారు, ఏ డైరెక్షన్లో ఇండస్ట్రీ వెళ్తోంది, సో స్టార్టప్స్కి సంబంధించిన ఎకో సిస్టమ్ ఎలా ఇవాల్వ్ అవుతుంది? సో నా ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం ప్రైమరీ ఇంట్రెస్ట్ నాది ఎర్లీ స్టేజ్లో అనమాట. సో ఎర్లీ స్టేజ్లో చాలా మంచి ట్రాక్షన్ కనపడుతూ ఉంది. ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ది కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్, అంటే వాళ్ళకున్న ఐడియాస్ కానీ కొద్దిగా దగ్గర పెట్టుకోండి. ఓకే, వాళ్ళ ఐడియాస్ కానీ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ అబౌట్ ఇట్, ఐ థింక్ దర్స్ అ వెరీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్. ఒక 1 year ముందు చూసుకుంటే, లేదా 2 years ముందు కంపేర్ చేస్తే, లేదు శ్రీకాంత్ గారు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 16-17 years ముందు దాంతో కంపేర్ చేస్తే, లైక్ they're much more evolving, much more aware, and so that's a very good sign. The support ecosystem also, always say okay angel stage ki vachin tarvata there's good support available. Once you get angel investment, the investors are going to support. VC stage ki velte VC support undi, akkadi nunchi koncham support koncham baane undi. The place where it is lacking is in the early stage. వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసే ముందు కానీ, స్టార్ట్ చేసిన ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత కానీ, the support is very very that's where the challenge is, and that's where they badly need the advice, because the mistakes they make can be very expensive. వాళ్ళు ఒక 1 year అంటే లైక్ they have enough savings for a year. 1 year అనుకుని వచ్చేసి if they make a mistake that's costing them 6 months, that is half their runway lost. సో ఆ టైంలో చాలా మంచి సపోర్ట్ కావాలన్నమాట. అంటే మెంటర్స్ కానీ, అడ్వైజర్స్ కానీ, సీడ్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ. దట్ నెట్వర్క్ ఇస్ బిల్డింగ్ నౌ. ముందు అంత ఉండేది కాదు. ఏదో అకాడమిక్ ఇంక్యుబేటర్స్లో, ట్రిపేటీలో కానీ, ఐఎస్బీలో కానీ అలా ఉంటే కానీ ఒక మంచి క్వాలిటీ సపోర్ట్ దొరికేది కాదు. దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ అరౌండ్ టై కానీ, హైదరాబాద్ ఏంజల్స్, అదర్ స్టార్ట్అప్ ఈవెంట్స్. ఇట్ వాస్ స్టిల్ వెరీ స్మాల్, నాట్ వెరీ ఎక్స్టెండెడ్ సపోర్ట్. దేర్ ఆల్ ఈవెంట్స్ కానీ ఎక్స్టెండెడ్ సపోర్ట్ వాస్ వెరీ మినిమల్. దట్ ఐ థింక్ ఇస్ బిల్డింగ్ నైస్లీ నౌ.
There's a very good extended support coming. So there's a continuous hand-holding available now for the startups. And once you go past the initial stage until if you go all the way till angel stage tarvata there's good support already. True. ఇప్పుడు the way the gap is only pre-seed and seed and up until angel, that thing is building very nicely. Chala good structured support is coming for the first 9 to 12 months. Good support is coming up. Good. So if I'm not wrong, Kiran, August Fest ikkada unnara? Kiran, yeah, please join us. Please, this is all ఇక్కడ ఎవరి ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళది అంటే సెపరేషన్ లేదు. ఆగస్ట్ ఫెస్ట్ అనేది ఎంత ఒక ఉధృతమైన ఉద్యమంలాగా సాగుతుందో మా అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడే రమేష్ గారు చెప్తున్నారు, ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక ఇట్లాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ దాకా ఇంకేమీ జరగదు, ఆగస్ట్ ఫెస్ట్ తర్వాత ఇంకేమీ జరగవు. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు, మంత్లీ మా దగ్గర హైదరాబాద్లో, మీరంటే యూరోప్ వెళ్ళిపోతారు ఇది చేసిన తర్వాత, బట్ మంత్లీ మా దగ్గర ఇటువంటి ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ కంటిన్యూస్గా మెంటర్స్ కావచ్చు, ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కావచ్చు, కంటిన్యూస్ నెట్వర్కింగ్ జరుగుతుంది. సో అటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్స్ ఇప్పుడు చాలా హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాట్ ఈజ్ యువర్ అబ్జర్వేషన్? మీరు గత 4 సంవత్సరాలుగా ఆగస్ట్ ఫెస్ట్ నిర్వహిస్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం హైదరాబాద్లో ఉన్నది ఏంటంటే, వీ నెవర్ హ్యాడ్ మెంటార్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ. వీ హ్యావ్ బిల్ట్ అమేజింగ్ బిజినెసెస్ all across, like we have great stories within Hyderabad, but people don't have time to spend with the next generation. True. So that's why we built this August Fest to bring in all people from all parts of countries, like best of the mentors, best of the brains from across India and also other countries. And we ask for their time anamata. So usually meer events ekkada chuste, so just people come and go right after the event. So only at August Fest they'll be available for a whole day or 2 days. True. Most of the time. So that's one. That's the change that we have brought in. So other thing what we did last year is, after August Fest, we invited few startups to reapply for a mentor program. So we got about 70-80 serious applications, and about 5 startups actually we ran a mentor program. It's like a test program anamata. So ఒక 3 months run చేసాము. So all of the 5 startups are doing very well now. I think 6 startups, out of them 5 are doing very well. Good. So ఇప్పుడు we'll have a press meet about that and we'll tell the progress. So year long we've been doing a lot of activities. Good. So basically ఏంటంటే we cut down all the noise and hype around starting up. So for a lot of people, starting up is like more about excitement, but what we teach them is starting up is not easy. You have to learn a lot of things. It has to be sustainable first. It has to have a revenue model. So people chase funding, but we ask people to build better businesses rather than just chase funding. So idantha oka bottom layer of mentor network, industrialists or business houses andaru kalsi next layer of entrepreneurs ni tayaru cheyochu if they spend time properly and address the problem that they are going through. Great. So we want you to spend more time in Hyderabad than moving again to Europe after August Fest. So maybe కొద్దిగా మీ వైఫ్తో కూడా మేము మాట్లాడతాం, సో దట్ you'll stay more time, we'll spend more time here. So Nasir dear, సో మీరే ఒక సక్సెస్ఫుల్ స్టార్టప్, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ రోల్ మోడల్ కాబోతున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేబీ you are fortunate to have a strong business model, strong product portfolio to conceptualize, and also you received a good funding support as well, and you are continuously receiving a good funding support. So as a startup, మీ అనుభవాలను ఎలా పంచుకుంటారు ఇక్కడ ఉన్న యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్తో, యంగ్ స్టార్టప్స్తో? Like one thing, right, and imagine anybody talks about IoT. So if you look at the industry, right, for last 15-20 years, every 5 to 7 years you see a new wave comes. Like if you start from PC era to mainframes to .coms to telecom, then followed by smart devices, then the social networks. Recently we saw a lot of Uber, Ola, like shared economies. So every 5 to 7 years you see the wave comes in the technology space. And whenever this wave comes, it always like the next wave is going to be order of magnitude of the previous wave. If you see like PCs done like maybe hundreds of million units, then the cell phone done like 1 to 2 billion devices. And I predict like there's a new wave is IoT. And the IoT is the one wave we are going to look back into the fundamentals of the sciences. And there is a huge innovation going to happen on the hardware side.
That's like one of the founding vision of the smart run. And see, generally like this hardware innovation, the fundamental technology innovation happens, that actually help the next waves to come for next 10 years. True. Like how the Apple App Store has come and had helped so many other economies. And this IoT wave, like it's a pure hardware innovation wave. That's why you see a lot of autonomous and like self-learning, artificial intelligence, machine learning, all the things has been there in our academics. But the real use cases or the real applications is going to come in now. Okay. So my suggestion is like, I think the next, like the startups is boom is going to happen around it. And this IoT need an ecosystem. Like the Apple, the success story is not only devices, the Apple are a Google success because of the ecosystem they were able to build in, the open, the cloud innovation or open the APIs. So like Google, the whole success story of the Google is that, the Android and how they have opened up the whole, the ecosystem or the framework to the public. Similarly now the hardware is going to open up to a crowd to innovate the future devices. So this is going to be a very interesting time. అంటే I feel like మన we are very ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి fortunate. ఏంటంటే డెవలపింగ్ అన్ యాప్ ఈజ్ అన్ ఈజీ థింగ్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు, ఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఈజ్ అన్ ఈజీ జాబ్ అనుకుంటూ ఉంటారు. బట్ హార్డ్వేర్ సైడ్ నాట్ మెనీ ఆర్ ఫోకసింగ్ దేర్ అటెన్షన్. So that's exactly one reason, right? I think at a smart run you will see a lot more things coming into the live. You rightly said, right? One of the problem with hardware, if somebody like you go to Cochin, you go to Vizag, somebody said that I innovated a ring, I innovated a smart watch, I innovated a ring, right? But to take it to the market, it's not easy like an app. There's like a huge manufacturing, huge capital, everything required. That's where like SmartRun is coming and trying to open this IoT, the whole ecosystem to the public. We are saying that you innovate a device, you put it to our ecosystem, like you do an app and put it to the app store, and that can go to the millions of the devices. Similarly, we are saying that you innovate a device, bring into our ecosystem, we will take care of the rest of the thing for you. And because the IoT also, it's like the kind of device which you are going to see is like 20 or 30 billions of devices. Okay. And there's no company can own the whole this innovation or the new era, new wave. So it has to be collective, it has to, the whole the innovation has to be accelerated. It only comes from multiple people working towards a single goal. గుడ్. సో నౌ దట్ యూ రీచ్ సర్టెన్ స్టేజ్, ఒక దశకు వచ్చింది, మీరు ఐ థింక్ సెకండ్ రౌండ్కి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు. సో Yeah. సో ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి మీ వంతుగా ఏదైనా సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? No, that's true, right? There's a part of the IoT. We already started working with 5 to 10 startups, and because we are building a whole IoT ecosystem, I need a smart lock, I need a smart water filter, I need a smart fridge, I need a smart AC. As a smart one, we cannot build everything by ourselves. Yeah. And we given the cloud and all the platform to these 5-6 startups, and we are helping them to build a end device for us. Good. And if they need a fund, we are helping them. And if there's a great idea, he doesn't have a team, I'm saying that here is the team, start, use it and develop the device. Use like the idea to the real product, and rest also we will make it to the marketable product to the end గుడ్ user సార్. actually. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీలాంటి సపోర్టే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అవసరం, మీరు అందిస్తూ ఉంటున్నారు. సో రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ నర్సిరెడ్డి గారు. Thank you. సో సతీష్ గారు, సో ఇండియన్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ ఇందాక అనుకున్నట్లుగా ఇవాల్వ్ అవుతుంది, కొంత మెచ్యూరిటీ కూడా సాధించింది, కానీ వాల్యుయేషన్స్ వచ్చేసరికి కన్సర్న్స్ వ్యక్తం అవుతున్నాయి. సో ఆల్రెడీ సమ్ కరెక్షన్ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వాల్యుయేషన్ సంబంధించి. ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి కంపెనీస్ కూడా 40% వాల్యుయేషన్లో క్షీణించడం చూస్తున్నాం. సో ఇది ఇంకా కిందకి వెళ్తాయి ఈ వాల్యుయేషన్స్, అండ్ ఇప్పుడున్న సిస్టమ్ కొంత డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్ ఇంకా నెగిటివ్గా టర్న్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా, లేదు వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్, మళ్ళీ 2016 సెకండ్ హాఫ్ నుంచి థింగ్స్ విల్ బీ ఇన్ ఏ బెటర్ పొజిషన్ అని అనుకుంటారా? So thanks Andy, thanks for inviting me to this panel discussion, and also Meeru in your opening keynote, you already addressed this. Congratulations to Sindhu and Gopichand for making us proud, and at Olympics. No, I don't think valuation corrections will happen. What I mean is they're not going to shoot up drastically. మీరు ఏ e-commerce కంపెనీతో వెళ్ళి మాట్లాడినా ఇండియాలో, దే సే దట్ ఓకే, వాట్ ఇస్ రాంగ్ విత్ ద వాల్యుయేషన్, లుక్ అట్ చైనా.
China market is so big and China has so much potential and their valuations are way higher than Indian valuations. True. So to me, I mean, when you compare with US like an Amazon and a Flipkart, Amazon revenues are more than $100 billion. But Amazon's valuation is driven by Amazon Web Services, not so much Amazon e-commerce. So I think definitely our startup should get a premium because we are a huge, growth market. No doubt about that. The only way any startup should be rewarded is when they build a sound fundamental business, right? Not hype. I think when there is an investor rush to a particular segment, obviously, startups can benefit from that, and there's nothing wrong. An entrepreneur is always smart to be able to raise more capital at a very high valuation. But an entrepreneur should really believe that while they take a lot of capital and put that into the bank, while our business fundamentals are very important. Building the business model, building profitability, building long-term roadmap, building visibility, building predictability quarter after quarter is extremely important. So I think what we forget, right? Yesterday, in this Olympics, just because Olympics are happening, I'll take a couple of examples. I think every Olympian is fantastic, no doubt about it, but then only two people jump out, right? There's Michael Phelps and then there's Usain Bolt. And these are called immortals, right? Yeah. Basically, no one else will achieve what they achieved. So entrepreneurship is also very similar. I think very few entrepreneurs can do exceptionally well and stay there. And other entrepreneurs also build value in the sense that they build enterprises, they generate employment, they create wealth, and there's nothing wrong with that. But an entrepreneur needs to be aware, in terms of, is he an immortal or is he building something of value and he's happy with that. So where the confusion happens is, unfortunately, I'll have to blame you, the media, right? Because when the hype gets created, every newspaper writes about it, every television station talks about it, and then entrepreneurs believe in their own devil, saying that, at one point of time, Ninnane Economic Times paper lo meer chadivide, they are saying now investors are telling CEOs not to become angel investors. Yeah. But a year ago, any business plan that I received, they said that this is funded by Flipkart founders, this is funded by Snapdeal founders. Right? So if Narsi invests in a company, I have a big problem because he should be running SmartRun. Yeah. He does not have time to go invest in another company and go mentor, right? True, true. So I'm not saying he shouldn't. I mean, obviously to support the ecosystem, he may always give some money. But go look at the angel investments of each of the founders of Indian startups. Each one of them have done 50 to 75. Right? Investors encourage, media encourage that, but yesterday they're talking about, no, this is distracting them. Why is it distracting them? Because times are tough. So I think oscillation is not a good thing. Entrepreneurship is always a marathon. I think good times, valuations go up. Bad times, valuation come down. Public companies lo kuda meer chuskunte, Twitter went public. It didn't do well. Its private valuation was far higher than public valuation. True. Box went public. Its private valuation is far higher than its public valuation. No, in fact, the real challenge with regard to valuation comes up only when you are listed. Absolutely. So every quarter you have to declare the results. Every day your stock gets traded. Absolutely. Yeah. You're changing your clothes in public as opposed to in private. True. So it's the beginning as opposed to the end of the journey. So Srikanth gariki baga telusu. So Srikanth garu, you have a twice experience so far as listing is concerned. So Foresoft, you have successfully gave an opportunity to acquire your company to a foreign company, but shareholders, you have not left them clueless. You rewarded them and then you floated another listed entity. Of course, now the Palret Technologies is a listed entity. And how is your experience? Ante India lo exit కావటం చాలా కష్టం అన్న ఒక కన్సర్న్ వీసీలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ది లిమిటెడ్ పార్ట్నర్స్ చెప్తున్నారు ఇండియాలో ఎగ్జిట్ కావడం చాలా కష్టం అని. దానికి ఆఫ్ కోర్స్ సతీష్ గారి దగ్గర స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే మన దగ్గర ఎంట్రీసే ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎగ్జిట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో మేబీ Gland Pharma is one recent example where investors could exit successfully. So అటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు చాలా తక్కువ. సో హౌ డు యూ సీ దిస్? యా, తెలుగులో చెప్తే మా ప్రేక్షకులకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, అర్థమవుతుంది.
ఓకే, మీరు అడిగిన దాంట్లో 3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి. నెంబర్ 1, ఫోర్స్ ఆఫ్ తర్వాత ఈ పాల్రెడ్ టెక్నాలజీస్ పెట్టి latest1.com చేసిన దాంట్లో అనుభవం ఏంటి? కరెక్ట్. రెండవది ఎగ్జిట్ మాకు దొరుకుతుందా లేదా ఇలాంటి దాని మీద. ఇక మూడవది మీరు ఇందాక అన్నట్టు సతీష్ చంద్ర గారు చెప్పినట్లు ఎగ్జిట్ దొరక్కపోవడం వల్ల అందరు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారనేది. నెంబర్ 1, ఈ latest1.com అనే దానికి ఒక CEO ఉన్నారు. అదొక మంచి ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ కూడా. ఎందుకంటే అతనికి 10 ఏళ్ళు ఇంటర్నెట్, డిజిటల్ మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో, డిజిటల్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్లో అనుభవం ఉన్న అతను ఒక ఫౌండర్గా వచ్చాడు. ఫౌండర్గా వచ్చినా కూడా ఒక ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో 4-5 ఐడియాలతోటి, ఒకటి గ్రేట్ ఇండియన్ టాలెంట్ అని, ఒకటి savorable.com అని, అవన్నీ కూడా వేరే వేరే డొమైన్స్లో అన్నిటితో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత latest1.com అనేది ఓన్లీ టెక్ అండ్ మొబైల్ యాక్సెసరీస్ అనే ప్రోడక్ట్స్ మీదనే. ఎందుకంటే ఒక వర్టికల్ ఫోకస్. ఎన్నో కంపెనీలు ఉన్నాయి, పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి, చిన్న కంపెనీలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక నిష్ చూసుకొని అక్కడ మనకి కాంపిటీషన్ లేనిది, ప్రత్యేకంగా దాంట్లో మనం టెక్నికల్గా కానీ, మన నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ, మన బ్యాక్గ్రౌండ్ పరంగా కానీ ఒక వాల్యూ తీసుకొచ్చి అది వేరే వాళ్ళు ఈజీగా రెప్లికేట్ చెయ్యకుండా చూసుకునే ఐడియాస్తో వచ్చాడు. కాబట్టి అది ఈరోజు ఇందాకన సతీష్ గారు అన్నట్టు మంచి రోజులున్నా, కష్టకాలం ఉన్నా, వాల్యుయేషన్స్ పెరిగినా దిగినా కంపెనీ సస్టైన్ అవుతూ ఉంది. కొన్ని కంపెనీలకు 500 కోట్లు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు చేయలేని టర్న్ ఓవర్ ఈ యంగ్స్టర్ ఒక 30 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్తో చేస్తున్నాడు. కాబట్టి అది కూడా ఇప్పుడు ఒక డైరెక్ట్ కాస్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టి అది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్. ఎవరన్నా కూడా స్టార్టప్లోకి రావాలంటే ఇలాంటి కంపెనీస్. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 5-6 ఐడియాలు ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లో ఉంటే దాంట్లో 4 ప్రొడక్షన్లో తీసుకొని రావాలని చూస్తే 3 ఫెయిల్ అయితే ఒక్కటే మాకు ప్రాక్టికల్గా కనిపిస్తే దాన్ని లాంచ్ చేసాం. అంటే మేము ఇంత అనుభవం ఉండి కూడా మా సక్సెస్ రేటు 25% అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ చేయడానికి, ఇది మీకు చెప్పుంటాను, దీంట్లో సగం మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. కింగ్ విక్రమాదిత్య ఆయన తపస్సు చేస్తుంటే దేవుడు దిగొచ్చాడంట. దిగొచ్చి నీకు ఏం కావాలి, నా దగ్గర 8 లక్ష్మిలు ఉన్నాయి, ఏదో 1 లక్ష్మిని వదిలిపెట్టిపోతాను నీ దగ్గర అని. అంటే ధనలక్ష్మి, ధాన్యలక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి, ఇలాగ 8 లక్ష్మిల్లో ఏదో 1 లక్ష్మిని ఇచ్చిపోతా అంటే విక్రమాదిత్యుడు ధైర్యలక్ష్మి ఎన్నుకున్నాడు. మరుసటి రోజు పొద్దున్న లేచి చూస్తే 8 లక్ష్మిలు అక్కడే ఉన్నాయి. ఏంటమ్మా నేను ఎన్నుకున్నది ఒక్కళ్ళనే కదా, ధైర్యలక్ష్మే కదా, మీరంతా ఎందుకున్నారంటే ధైర్యలక్ష్మి ఎక్కడ ఉంటే 8 లక్ష్మిలు అక్కడే ఉంటాయంట. కాబట్టి రెండో ఐడియా, మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబు, ఇలాంటివి చెయ్యాలంటే నెంబర్ 2 ధైర్యం కావాలి. ఆ ధైర్యంతో ముందుకెళ్ళాలి. మేము కాలేజీల నుంచి పాస్ అయిన రోజుల్లో పెద్ద డిగ్రీలు, ఐఐటీలో, ఎన్ఐటీలో, బిట్స్ పిలానీలో ఇలాంటి చదువులు చదివినా కూడా ఉద్యోగం వస్తుందా లేదా అనే గ్యారంటీ లేదు. నిజంగా అలాంటి రోజులు అవి. ఇప్పుడు ఒక యావరేజ్ కాలేజ్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయితే చాలు ఉద్యోగం వస్తుందనేది గ్యారంటీ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు వస్తున్న యంగ్స్టర్స్కి మీకు ఉద్యోగాలు ఎలాగో దొరుకుతాయి. కాబట్టి మాకంటే ఉద్యోగం దొరకకుంటే పెళ్ళిళ్ళు కూడా అయ్యే కష్టం. కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఉద్యోగాలు ఖచ్చితంగా దొరుకుతాయి, ఆ సమస్యలు లేవు. కట్నాలు కూడా దొరుకుతాయి, ఆ సమస్యలు కూడా లేవు. కాబట్టి ధైర్యం చేసి ఆంట్రప్రెన్యూర్స్ కండి. స్టార్టప్కి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ నేను అదే అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాను. నెంబర్ 3, మీరు అడిగింది ఎగ్జిట్ గురించి చెప్తున్నారు. ఎగ్జిట్ వస్తుందా, ఎగ్జిట్ రాదా అనే ఐడియాతో బిజినెస్లోకి దిగాలి అంటే అలాంటి ఐడియా అసలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళకూడదు. అది నాకంటే ముందు సతీష్ గారు అన్ని క్లియర్గా చెప్పారు. అతను ఒక ఇన్వెస్టర్గా చెప్పారు. నెంబర్ 1, మీ బిజినెస్కి ఒక వయబిలిటీ ఉందా, అంటే సస్టైనబిలిటీ ఉందా, లేదా హైప్ మీద పోబోతున్నారా. నెంబర్ 2, మీరు డివిడెండ్లు ఇవ్వగలరా, గ్రోత్, ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఏదన్నా కూడా మీరు కమిట్ అయితే క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ డెలివర్ చేయగలరా. ఇవన్నీ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా ఆ ఐడియా ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ అవుతుంది. ఎగ్జిట్ అయినా సక్సెసే, సస్టైన్ అయినా సక్సెసే. లేదు అది ఒక చిన్న బిజినెస్గా మిగిలిపోయి, ఒక ఫ్యామిలీ బిజినెస్గా మిగిలిపోయి లైఫ్ లాంగ్ జరిగిపోయినా కూడా నా అభిప్రాయంలో అది ఒక సక్సెసే. థ్యాంక్ యూ. సో హనగాబు గారు చూశారు, 40-50 స్టాల్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ. కొన్ని స్టాల్స్ మనం కలిసి వెళ్ళాం కూడా. సో ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఇస్తారు మీరు, అంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? startuptoday.in TV5 Money ఈ జాయింట్ ఇనిషియేటివ్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? ఇది నా విషయానికి వస్తే
ఇది అద్భుతం అండి. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఒక అసెంబ్లింగ్ రియల్లీ వీ హ్యావ్ టు కంగ్రాచులేట్ ద ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్. ఇట్లాంటి అవకాశాలు యంగ్స్టర్స్కి ఉండటానికి ఇండియాలో ఈ మధ్య ఎక్కువ మొదలైంది. ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ని ఎంకరేజ్ చేయటం, ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురావటం, వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ మెంటర్స్ కానీ వాళ్ళని బ్రిడ్జ్ లాగా క్రియేట్ చేసి ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా మంచి ఉద్దేశం. మాకు శ్రీకాంత్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆ టైంలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు we never had any much opportunities of doing, or somebody used to advise or something. Hunger is the only base for us. Do business, do something. We have not gone with any straight away, yes, this is our target అనుకోకుండా we went straight away, yes, we do something అని ఉద్దేశంతో వచ్చినాక we have done it. Last 25 years we have run business very well. యాజ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో వసంత్ గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన సౌత్ ఇండియా వరకు వచ్చినట్టయితే ఈ స్టార్టప్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్స్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ వెస్టర్న్ పార్ట్ అండ్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ అండ్ నార్థర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకంటే మన దగ్గర ధైర్యలక్ష్మిని ఎన్నుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. అది ఎన్నుకుని చేస్తే తప్పకుండా, ఇప్పుడు నేను కూడా మీలాగా స్టార్ట్ చేసిన ఒకప్పుడు ఫస్ట్ జనరేషన్ బిజినెస్ మ్యాన్ నేను చేసింది. ఇప్పుడు సుమారుగా ఒక 250 ఎంప్లాయీస్కి నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చిన, సుమారుగా ఒక 200 crores టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో. ఇది ఫస్ట్ జనరేషన్ బిజినెస్ మ్యాన్. ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫార్మర్స్ ఫ్యామిలీ విత్ ఎ వెరీ స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ 5 lakh rupees ఇన్వెస్ట్మెంట్ దోస్ డేస్. అండ్ అట్లాగే ఇప్పుడు కూడా చూస్తే మెనీ స్టార్టప్ కంపెనీస్ వీ వెంట్ విత్ వసంత్ గారు అండ్ ఆల్ అవర్ టీమ్ ఆల్సో. వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ 25 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs పెట్టినామని అంటున్నారు. రియల్లీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ అమౌంట్. దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సో వెరీ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ద మార్కెట్ ఈస్ దేర్. ఇప్పుడు ఈరోజు ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ ఈజ్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ మార్కెట్. 130 crores ఈజ్ ద పాపులేషన్ విత్ అస్. సో దీంతో ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా ఇక్కడ మార్కెట్ చేయొచ్చు. చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. వై దే షుడ్ కమ్ అండ్ మార్కెట్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ టేక్ అవే ద ప్రాఫిట్ టు దేర్ కంట్రీస్? Why not we create our own wealth and we create our own employment and we pay those taxes, those things, everything in the country and develop the country? That is what is my opinion. And in fact, my team is there. They are looking around the stalls. If anybody is really useful for us, where we want to invest in that, we are ready to invest in that, and we are evaluating that, Mr. Vasant. Good. So he has come with an investment ఐడియా హియర్. ఎవరైనా మంచి కాన్సెప్ట్ అని అనిపిస్తే, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా అని అనిపిస్తే ఈజ్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్. సో మీరు బహుశా ఈ ప్యానల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అందరూ మీ చుట్టూ మూగుతారు. సో సతీష్ గారు, యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ బిజినెస్లో, స్టార్టప్స్ కావచ్చు ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్లో కావచ్చు, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఎటువంటి పారామీటర్స్ మీరు చూస్తుంటారు? అంటే గ్రోత్ మోడల్ చూస్తారా, లేదా ప్రాఫిటబిలిటీ చూస్తారా? దేనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు? So most of our investments, early stage investments, Andy. So early stage investments low, sometimes they're pre-revenue, sometimes they just have pilots. Kabatti, most the important things we look at 4-5 things. One is how big is the market opportunity. The second is the team. When I say second, I don't mean in that rank order. Right? Okay. Team is the most important thing, but if it's a very tough market, irrespective of how good a team you have, it's not easy to fight that market. So market opportunity, team, competition, in terms of capital efficiency, and also, is it regulated? Because most of the times investors, there are two sets of investors. One set of investors who like to play in the regulated industries. Other set of investors who don't like to participate in the regulated industries. Okay. So also the last thing for I think many of us here, మేము ఏం వాల్యూ యాడ్ చేయగలము అన్నది కూడా చూస్తాం. బికాస్ I need to understand the business, I need to understand the sector to at least have a meaningful conversation with the team. In the end, team runs the company. I mean, no investor drives the car from the back seat. True. But in the same time, an investor needs to understand the business. So these are some of the factors that we look at. Okay. Yeah. సో రమేష్ గారు, ఇందాక మనం పదే అనుకుంటున్నాం పివి సింధు ర్యాంక్ మెడల్ గెలిచి ఇండియా పరువు నిలబెట్టిందని, అలాగే మరొక అమ్మాయి
Sakshi, some name. I don't follow sports much. So, కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఉమెన్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ కనిపిస్తుంది. కనుచూపు మేరలో అమ్మాయిలు ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు మహిళలు ఇక్కడ ఉన్నారు, చివరిలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కనిపిస్తున్నారు. సో ఎందుకు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ వైపు ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది? ఇట్స్ అ బాఫ్లింగ్ క్వశ్చన్. ఎందుకో వీ కాంట్ మేక్ అవుట్, బట్ సమ్ సిగ్నల్స్ అంటే అబ్జర్వేషన్స్, నాట్ నెసెసరీ అంటే ఎందుకు ఇంకా అర్థం కాదు. మోస్ట్ కాలేజెస్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్లో చూస్తే, జస్ట్ టేక్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, వీ ప్రైమర్లీ వైల్ వీ హైర్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్, ఇట్స్ ప్రీడామినెంట్లీ ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ, ఎలక్ట్రికల్ ప్రీడామినెంట్లీ. కాలేజెస్లో ఆ బ్రాంచెస్లో చూస్తే 50% కన్నా ఎక్కువ విమెన్ ఉన్నారు. గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఇన్ దోస్ బ్రాంచెస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 50%. మా ఇండస్ట్రీ యొక్క ఆస్పిరేషనల్ గోల్ అంటే ఇంక్లూసివిటీ కింద ఈజ్ 30%. 28 to 30% is our aspiration. We are not there yet. Okay. We are somewhere in the 24-25%. We believe like 28 to 30%. If we reach, then from an inclusivity we are good, because the pool is akkade endu padipotundo artham kavatledu. 50% down to 30% aspiration. In reality 25-26%. If you then this is overall macro statistics. There's even more stark statistics. If you look at deep technology, like in very, very technology intensive companies, it is less than 10%. If I look at we are a product company, technology product company, and we build technology, very deep technology Madhi. And if you look at we also have the same, in one of our groups which is the most involved, in that group we have less than 10%, overall we have 30% women, my company lo. Can in one group, which is about a fourth of our company, which has very, very deep technology, we have less than 10% women in that group. If you look at the contribution, they are as good as anybody else. True. As good or better. It's not like we've got the best of the women and they're good. They're like anybody else, and they do their job very well. Somewhere there's a hesitation. I still haven't figured out. We've been trying to analyze this for the last several years. Okay. Both in my role in the company, Haisya Tarapuna, we haven't figured this out. Somewhere, but that signal is that like where it is deep technology, there is some hesitation. There's something to do with the genetic I don't know if it's composition genetic, because when they come, they do very well. They don't need anything special or extra. In fact, they do very well. Most often, they do better than even like on average, they probably do as well or better. There's some hesitation. Ade hesitation undemo anipistundi naku teliyadu naku, and to go, because like startup is considered a little bit involved, lot of uncertainties, little bit deep. Tech startups koncham it's very tech, also is little deeper. Maybe the same hesitation undemo. Environment wise there is absolutely no, so there is no discrimination or absolutely, in fact no there's other way around. Inequality. Satish Garu cheptaru, there's a preference. There are studies that show that at least one woman founder in the team, the startup is more likely to succeed statistically. So in fact investors kinda wala consideration chuste having a woman founder is advantageous. So in fact there's a positive bias towards women, and still there are very few women that come. We have to figure this out. Endu teliyadu naku. In fact, like I was talking to the JNTU's computer science students some time back. I gave them a challenge. I told them like, okay, in 5 years time, all of you should be working somewhere, if not a startup. There are 60% women. And so we'll see. Hopefully in the coming years it will change. So maybe ధైర్య లక్ష్మి మహిళలకి అంతగా వాళ్ళకి ధైర్య లక్ష్మి అది కూడా అంటే we all know women in our lives. Yes. ధైర్యానికి తక్కువ లేదండి. Okay. Something else, I don't know, we have to figure this out. We all experience ధైర్యం అయితే కాదు, ధైర్యం ఎనఫ్ ధైర్యం ఉంది వాళ్ళకి. సో కిరణ్, మీరు మహిళల కోసం ఒక స్పెషల్ ఫెస్ట్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అవును సార్. సో అక్కడికి వస్తున్నారు చాలామంది, కానీ వాస్తవ రూపం అంటే ఎగ్జిక్యూషన్లోకి ఎంతమంది వస్తున్నారు? So basically I disagree with the fact that there are no women in entrepreneurship or tech. There are, but we just ignore. For example, this panel, so no ladies so here. there was no effort put in to invite women. Naturally somehow we just get carried away. Okay. So I mean everyone does that mistake. So around we launched August 1st in 2013. So then suddenly we realized we just had one woman in the panel. So naturally, but then if we look around us, there are so many women doing amazing things. Then tarvata nunchi we started inviting more women. So if you see this year, there will be like 50% women speakers and everyone are like equal.
We have done amazing things, built bigger businesses. So along the way, we wanted to integrate more women, and rather young women, to the mainstream startup kind of thing. Like I said, we all live in a hype called the startup world. So in reality, everything is a business. And excitement తగ్గించుకుని మనము ఫార్వర్డ్ థింకింగ్తో ముందుకెళ్ళడం అనేది మెయిన్ ఛాలెంజ్. సో ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటే అన్ని మంచిది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ కేర్కి ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఇట్ కుడ్ బి ఐఓటీకి ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఫర్ విమెన్, ఫర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. సో డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ around that. So we want more platforms. Allah, we launched a women conference. A lot of people said, why we need a women conference? There are many. So our fundamental theory was to bring remarkable women from different walks of life and connect them with next generation. So there were about 600 women and about 100 men in the audience. And we were surprised with the kind of enthusiasm. So then again, we did same thing in Delhi. It was the same response. So I personally feel it's a lack of basic attempt to invite. So naturally nobody will approach. So మామూలుగా నెట్టి సార్ మేము ఇన్వైట్ చేయలేదని. సో నాట్ దట్ చూద్దాం రేపు మీ ఆగస్ట్ ఫెస్ట్లో ఎంత ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఉందో చూద్దాం. అలాగే కోర్స్ ఇంతకుముందు ఉండేది మనకు ఒక సామెత, ఇవాళ ఎక్కడో వాట్సాప్లో చూశాను. సో దేర్ ఇస్ ఎ ఉమెన్ బిహైండ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ సక్సెస్ అని. ఇవాళ మనం ఒలింపిక్స్లో చూస్తే ముగ్గురికి ఇద్దరికి మనకు ఒలింపిక్స్లో మెడల్స్ తెచ్చిపెట్టిన మహిళలే, వాళ్ళ వెనుక అందరూ మగ కోచ్లే ఉన్నారు. సో దేర్ ఇస్ ఎ మ్యాన్ బిహైండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ సక్సెస్ కూడా. సో అలాగే శ్రీకాంత్ గారు, నర్సిరెడ్డి గారు ఇందా చెప్తున్నట్లుగా ఐఓటీ పెద్ద బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వబోతోంది. అలాగే చాలా మనకు సీజన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. కొంతకాలం అందరూ మార్కెట్ ప్లేస్ ఫ్లిప్కార్ట్ని ఇమిటేట్ చేస్తూ చాలామంది జబాంగ్ ఇలా చాలా వచ్చేసాయి. అలాగే తర్వాత గ్రాసరీస్ సంబంధించి కొన్ని వచ్చాయి. అలాగే మార్కెట్ అగ్రిగేటర్స్ లైక్ ట్యాక్సీ అగ్రిగేటర్స్ కొంత వచ్చాయి. ఇలా నెక్స్ట్ బిగ్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనుకుంటున్నారు? వెరీ గుడ్. మీరు ఆలీబాబా ఫౌండరు జాక్ మా ఇచ్చాడండి ఒక స్టేట్మెంటు, చైనాకి ఇండియాకి B2C తగిన బిజినెస్లు కాదు, B2Bఏ కరెక్ట్ అయిన బిజినెస్లు అని చెప్పాడు. నేను అది పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. మనం ఇండియాలో ఏ విధంగా అమెరికా మొత్తం B2C వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి అందరు ఇక్కడ విచ్చలవిడిగా B2Cలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడము, విపరీతంగా దాంట్లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడము. మీరు చూడండి B2Cకి B2Bకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇప్పుడు చూస్తే ఎంత 9:1 ఉంటుందో, ఇంకా తక్కువ ఉండొచ్చు, నాకు స్టాట్స్ తెలియదు కానీ రఫ్గా చెప్తున్నాను. కాబట్టి అలీబాబా కూడా, అంటే అలీబాబా అంటే నెంబర్ 88 అది 1688 ఏదో అంటారు వాళ్ళు చైనీస్లో సైట్ని. వాళ్ళు B2Bలో ఏ విధంగా సక్సెస్ అయ్యారో నా అభిప్రాయంలో భవిష్యత్తులో ప్రత్యేకంగా GST బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత B2B బిజినెస్కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మన దగ్గర అన్ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్ కానీ, గ్రే మార్కెట్ కానీ, క్యాష్ మార్కెట్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్యారలల్ మార్కెట్స్ కానీ, ఏదైతే జనరల్ మార్కెట్ అంటామో మనం, బ్రాండెడ్ ఆర్ మోడర్న్ మార్కెట్ కాదు కానీ జనరల్ మార్కెట్, కిరాణా షాపులు, చిన్న షాపులు, ఇలాంటిది దాంట్లో జరిగే వాల్యూమ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయండి. కోర్స్ వాల్యూ ప్రకారం మాల్స్లో జరిగేది బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ వాల్యూమ్ మార్కెట్ తీసుకుంటే ఎప్పటికైనా కూడా ఆ అన్ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్ని ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తే B2Bలో నెంబర్ 1 నా అభిప్రాయంలో ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. నెంబర్ 2 ఇంకొక ఏరియా ఏదైతే మీరు అంటున్నారో అగ్రిగేటర్స్ ఇలాంటివి, ఇప్పుడు క్వికర్ లాంటివి, పియర్ టు పియర్లో ఇప్పుడు కొద్దిగా ప్లంబర్స్ కానీ లేకుంటే కార్ పూలింగ్ కానీ, ఒక 4 కార్స్ కలిసి ఇంకొకళ్ళు వెళ్ళడం కానీ, ఇలాంటి పియర్ టు పియర్ దాంట్లో భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈరోజు అందరూ ఎన్నో ఐడియాస్తో వస్తున్నారు, చాలా ట్యాప్ చేస్తున్నారు, కార్ పూలింగ్ కానీ ఇలాగా. కానీ దానికి నా అభిప్రాయంలో అవకాశాలు అనేటివి అన్లిమిటెడ్గా ఉన్నాయండి. కాబట్టి ఆ పియర్ టు పియర్లో కూడా నేను ఎవరినైనా కూడా కొత్త ఐడియాస్ ఉంటే ఎంకరేజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే దాంట్లో ఈ బిజినెస్ రిస్క్స్, క్రెడిట్ రిస్క్స్, ఈ బర్న్ రేట్ రిస్క్స్ ఇవన్నీ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. క్విక్గా రెవెన్యూ మోడల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. కాబట్టి ట్రూ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇందాక ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాల్ చూశాను నేను. హీఈస్ అగ్రిగేటింగ్ ఆల్ ది ప్యాంత్ ల్యాబ్ సర్వీసెస్, రకరకాల SRL డయాగ్నోస్టిక్స్ కావచ్చు, ఆర్ విజయ ల్యాబ్స్ కావచ్చు, ఇటువంటి ల్యాబ్స్ అన్నిటిని అగ్రిగేట్ చేసి కంపేర్ చేసి ఏది మనకు బెటర్గా ఉంటుంది అని డిసైడ్ చేసినందుకు ఒక యాప్ లాంటిది డెవలప్ చేసినట్లుగా ఉన్నారు. సో
అటువంటి సర్వీసెస్కి మేబీ మీరు అన్నట్లుగా మంచి ఆపర్చునిటీ అవుతుంది. సతీష్ గారు, మీరు ఎటువంటి బిజినెస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది బిగ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ది కమింగ్ ఫ్యూచర్ అని అనిపిస్తుంది? Financial services is a very large opportunity, and in the financial services, what I mean is credit decisioning technologies. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండియాలో lot of near prime banks and others only touch a small portion of the population, whereas a lot of people need credit. So how do you make a decision when people do not have a credit record? So that's a good example. And if you really look at things like home health care, ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు చెప్పారు, he talked about plumbers or electricians or maids, but even home health care, I think we're becoming a nuclear family. Still, while we relish మన Indian traditions, Indian values, Indian family system, the fact is that pillarly, they're working somewhere and they've traveled out of the country. So also our country, while still we're young, since we're a very large country and the population is more than 1 billion, a lot of people need household help, whether it's nursing or physiotherapy or throughout the country. To మీరు grow, కూడా it's not easy. మీరు కూడా అటువంటి ఒక వెంచర్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు, సువిటాస్. So it is more on the transition care. Home care is also transition care. All complementary services to tertiary care in the healthcare is definitely a very big opportunity. I also see, unlike other markets, I think there's a recent McKinsey study, and I think entrepreneurs ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చదవాలి అది. What is very interesting was that the 5 cities in India, and Hyderabad is one among them, which are going to be as big as 5 countries. Bombay itself, just Bombay itself, the market opportunity availability will be more than $250 billion. Oh, Just selling in Bombay. okay. Selling in Hyderabad was going to be $70 billion. Nice. This is 10 years from now. Okay. Hyderabad in the neighboring, there's a great report from McKinsey. So the top 5 cities, Ahmedabad was the only other one. So it was Delhi, Bangalore, Bombay, I think Calcutta and Ahmedabad. Maybe they offer a $1 trillion opportunity. So India is a very, very large country, Kabatti. So even you don't need a nationwide presence. I think even if you're a leader in 2-3 states, that itself gives you a very large market opportunity. Education services, again, we have seen some stalls here. అది టెస్ట్ ప్రిపరేషన్లో కావచ్చు, ఎంప్లాయబిలిటీ ఆర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో కావచ్చు. ఐ థింక్ వీ యాజ్ ఇండియన్స్ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ education and employability. I think that's also a great opportunity. So I see all of these, whereas IoT or mobile or security, these are all fundamental enablers. They are the platform technologies which help to support all these particular verticals, is what I feel. సో నర్సిరెడ్డి గారు, యాజ్ ఎ స్టార్టప్ మీరు చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాటిల్ నెక్స్ కావచ్చు, ఇప్పటికి కూడా మనం చూస్తుంటాం బ్రాడ్బ్యాండ్ పెనిట్రేషన్, బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ స్టిల్ ఏ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్. అందరూ చెప్తున్నారు 4G వచ్చింది, ఇంకా 5G కూడా వస్తుందని, కానీ 2G కూడా మన ఫోన్లో రాదు. సో మీరు ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కావచ్చు ఆర్ ఇతరత్ర ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? ఇక్కడున్న స్టార్టప్స్కి వాటిని ఓవర్కమ్ చేసేందుకు ఎటువంటి ధైర్యాన్ని ఇస్తారు? I think in the metro cities, I really don't see the infrastructure challenges to start a company, especially like given the Hyderabad kind of city. It's a fantastic infrastructure, or the A-grade buildings which you have it. Just start it like tomorrow. You will have if you need a 1 gigabit per second, you will have it on the door. But across the country, right, as like the country, like 60% of our population is in rural, and I think there is a Digital India initiative is happening. And the last mile, the fiber is reaching to every village of India. But I see there is a huge opportunity around the last mile delivery. Because the next generation knows internet comes to the mobile. They don't know that the cable, it comes through the cable actually. Today the things like internet is on the wireless. So but now the most of our governments has enable the fiber to the last mile. But I see that there is a huge business opportunity to start a Wi-Fi router at every village now. Like now you have a very a powerful router where you can do it for a 300 meters to 1 kilometer. And you could actually, you see a lot of a last mile business where you could have a wireless router. You started doing the serving the villages. And today, right, people are more in. Hello. Glass phase changes.
There will be speeches by myself, and also Shashi will be talking about it. And there are a couple of formalities such as partner awards and employee recognition awards, and also and followed by Mr. Jayesh Ranjan's speech and Murali's speech, and then finally vote of thanks. So I'd like to invite Chief Officer for IT, Mr. Amarnath Atmakori. I would like to invite Thai Global Trustee, probably I would be taking not more than 6 minutes, not more than 6 minutes. So it's been calculated. 2014, who is very, very passionate about data and analytics, who is also passionate about taking solutions to the customers. We also call him as the Shah Rukh Khan of this company, none other than your CEO, Mr. Shashi. Put your hands together for him. I wanted to thank the entire team. Jayesh Garu and Honorable Minister couldn't be here. What you have done in the last 2 years in terms of bringing the FDI, in terms of bringing the large IT technology giants make their base here in Telangana, and the policies that you have rolled out to enable the startups communities like us has been inspirational. So thank you for the effort that you have done. So the ecosystem that you have built and the policies that you have rolled out is enabling companies like us to come to Hyderabad. Coming from Bangalore, I'm a native. TV5 Money startuptoday.in 2016 ఎక్స్పో కార్యక్రమానికి స్వాగతం. TV5 Money startuptoday.in సంయుక్తంగా హైటెక్స్ లో ఈవెంట్ నిర్వహిస్తుంది. తమ బిజినెస్ ఐడియాస్ తో ఇన్వెస్టర్స్, మెంటర్స్ ని కలిసేందుకు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ స్టార్టప్స్ స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశాయి. వారి బిజినెస్ ఐడియాస్ ఏంటో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనం స్మార్ట్రాన్ స్టాల్ దగ్గర ఉన్నామండి. స్మార్ట్రాన్ కో ఫౌండర్ నర్సిరెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు. వారి బిజినెస్ ఐడియా ఏంటో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. అసలు మీకు ఈ బిజినెస్ ఐడియా ఎలా వచ్చింది? I think every time I talk about the founding, the founding reason for the Smartron, it's more like emotional. Like we all the time, right, look around and see, and most of the companies, most of the products around us is imported from outside India. Like we have 120 crores people, and we have so much of talent, and why can't we build a brand from India? For the India and as well as the global. And you look at top 20 companies and look at like top 20 employees in those companies, and more than 10, I'm sure like 10 to 15 employees are from India. Then why can't we create a brand? Why can't we create a product company from India? That's pretty much like the emotional angle. I always want to do something in India. That's the reason we started the Smartron here. ఓకే అండి, ఫండింగ్ ఎవరు చేస్తున్నారు? So the funding, right, that's one of the challenges for the startups in India. So right now we have some of the angel and some of the HNIs and some of the promoters, and one of our strategic investors is Sachin Tendulkar, and we are pretty much, we have done some of the startups earlier, pretty good global connections, so we are able to get the enough funds to go. ఓకే అండి, ఇలాంటి ఈవెంట్స్ స్టార్టప్స్కి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అంటారు? I think I'm very glad to see this kind of events are happening in Hyderabad. And see, this kind of events, right, a lot of it ignites the next generation, the young crowd. If somebody may be thinking doubt, right, whether to start a company or not, but this event, right, really give like kind of like they look at some of the guys like us and they say it's not a big deal. I can start, I can dream. Maybe it's okay to fail, but I can dream and I can do. So it's really like as an ignition point to the young generation, and whoever was dreaming of doing something themselves actually. ఓకే
ఓకే అండి, ఒక మీడియా హౌస్ ఇలాంటి స్టార్టప్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? It's pretty good because it's like I always, some of the other platforms I always tell, right? As a country, right, the media has a lot of responsibility to kind of anything, right? Today, the way of we live or the way of we conduct or the way of we, lot of things, right? It's like, I feel like it's, I'm very happy TV5 stepped up and said it's my responsibility to ignite the, like, see something in the startup space. And today the startup is the buzzword across the globe, not only in India. I'm very glad to see that the media is understanding the responsibility of what they should do it, and you guys are doing the right job. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. స్టార్టప్ ఈవెంట్లో ప్రస్తుతం మనము crackerstandard.com స్టాల్ దగ్గర ఉన్నామండి. వారి బిజినెస్ ఐడియా ఏంటో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్, ఫస్ట్ మీకు బిజినెస్ ఐడియా ఎలా వచ్చింది? See, already we are into the fireworks business only for the past 12 years. So at the same time ఇప్పుడు మార్కెట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ చాలా అప్డేటెడ్ అయిందనమాట. సో ఫైర్ వర్క్స్ ఏంటంటే పర్చేసింగ్ అనేది వెళ్ళి మామూలుగా అంటే లాస్ట్ 3-4 డేస్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఫైర్ వర్క్స్ జనరల్గా. ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ చాలా మందికి ఏంటంటే గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలని ఉంటుంది ఫైర్ వర్క్స్ వచ్చేపాటికి. చాలా కార్పొరేట్ బుకింగ్స్ ఉంటాయి. సో వీళ్ళందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెలివరీ దొరకదు అనమాట. సో అందుకని ఏంటంటే మనది ఈ crackerstandard.com ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఏదైతే ఉందో, సో వాళ్ళు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి డెలివరీ ఆన్ డోర్కి అయిపోతుంది విత్ సేఫ్టీ నార్మ్స్ తోటి. దట్స్ వాట్ మెయిన్ అవర్ మోటో అండి. ఓకే అండి, ఫండింగ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చారా? ఫండింగ్ కోసం వచ్చాం. బేసిక్గా హైదరాబాద్ మార్కెట్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 250 crores మార్కెట్ ఉంది మన దగ్గర. ఇఫ్ యూ సీ ఆల్మోస్ట్ మీకు మెయిన్ మార్కెట్స్ చూస్తే కనుక మలక్పేట్, బేగం బజార్ అండ్ సికింద్రాబాద్ మార్కెట్, ఇలా ఓవరాల్గా మెయిన్ మార్కెట్సే మీకు చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ 250 CR ఉంది. సో దాన్ని మేము ఏంటంటే ఇట్స్ మీరు ఈవెన్ crackerstandard.com చూస్తే ఓన్లీ స్టాండర్డ్ ఫైర్ వర్క్సే ఉంటుంది. అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయింగ్ స్టాండర్డ్ ఫైర్ వర్క్స్ అనమాట, వేర్ వీ హ్యావ్ ఎ టైఅప్ విత్ స్టాండర్డ్ ఫైర్ వర్క్స్ కంపెనీ. సో వాళ్ళతో టైఅప్ అయ్యి సో వేర్ వీ వాంట్ అంటే మనం ఇచ్చే ప్రైసింగ్ కూడా మార్కెట్లో ఎవరు ఇవ్వలేరు అనమాట. ఇట్స్ అ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ మార్కెట్ అనమాట ఫర్ దిస్ ఇయర్, వేర్ రీటైలర్స్ అందరికీ ఓ టఫ్ ఛాలెంజ్ ఇస్తుంది మా crackerstandard.com అనేది. ఓకే అండి, ఇలాంటి ఈవెంట్స్ స్టార్టప్స్కి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనుకోవచ్చు? అంటే ఇన్వెస్టర్ ఫండింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే మాలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్స్ బిగ్ మార్కెట్ 250 crores అంటే వేర్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్లీస్ట్ 25 CR ఫర్ దిస్ థింగ్. ఎంటైర్ హైదరాబాద్లో వచ్చేపాటికి ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 బిగ్ అవుట్లెట్స్ తీసుకొని విత్ కమింగ్ విత్ రేడియో, ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ క్యాంపెయినింగ్ తోటి వేర్ వీ వాంట్ టు క్రాక్ దిస్ ఇయర్ విత్ అ హ్యూజ్ బిజినెస్ అనమాట. ఓకే అండి, TV5 లాంటి సంస్థ ఇలాంటి ఈవెంట్ని నిర్వహిస్తున్నాం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇట్స్ స్టార్టప్ కంపెనీస్కి ఇట్స్ అ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ పాయింట్. ఆల్రెడీ శ్రీనివాస్ మూర్తి గారికి కూడా అదే ఇందాక థ్యాంక్స్ చెప్పాను అనమాట. సో చాలామంది యంగ్స్టర్స్ వేర్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్, బట్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల సో వాళ్ళు ఇదిగా ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి TV5 ఈస్ గివింగ్ ఏ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. ఓకే, ఎంత ఫండింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు? వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 25 to 30 CR అండి. సో అండ్ ఇదేంటంటే మీరు చూస్తే కనుక ఫైర్ వర్క్స్ అనేపాటికి 1:1 రిటర్న్స్, ఇట్స్ అ హ్యూజ్ రిటర్న్స్ అండ్ షార్ట్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఓన్లీ 2 monthsే ఉంది. ఈ 2 monthsలో మీరు ఇవాళ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మీరు డౌన్ ద లైన్ ఆఫ్టర్ దీపావళి నెక్స్ట్ డే మీరు రిటర్న్స్ తోటి వెళ్తారు. మీరు అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న తెలంగాణ మార్కెట్ చాలా ఇదిగా ఉంది, అంతగా లేదు మీరు చూస్తే. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఇయర్స్ చూడడం అనేది అది వేరు. సో ఇదేంటంటే మీరు అలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, యూ విల్ బీ ద అంటే 10 lakhs దగ్గర నుంచి 1 crore వరకు వేర్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్రాంచైజీ మోడల్ కూడా. సో వాళ్ళే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ రన్ చేసుకొని దే కెన్ రన్ విత్ ఇన్ 2 monthsలో దే కెన్ ఎర్న్ ఎ హ్యూజ్ రిటర్న్స్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్కమ్ అండి. స్టార్టప్ ఈవెంట్లో ప్రస్తుతం మనము జీను 360 డిగ్రీ స్టాల్ దగ్గర ఉన్నాం. సో వారి బిజినెస్ ఐడియా ఏంటో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో సార్. హలో మ్యామ్. మీ బిజినెస్ ఐడియా ఏంటి అసలు? మా 360 వీడియోస్ తీయడము మా స్పెషాలిటీ అండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం నార్మల్ వీడియోస్ ఇప్పటివరకు చూసాం మార్కెట్లో. ఇప్పుడు కమింగ్ ఇయర్లో ఏంటంటే కనుక కమింగ్ డేస్లో 360 అనేది చాలా పాపులర్ అవ్వబోతుంది. ఎలా అంటే కనుక మనం ఒక క్యామ్తో ఒకవైపు మాత్రమే షూట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఇక్కడ మా దగ్గర 360 క్యామ్స్తో ఏంటంటే ఒక క్యామ్తో మనం చుట్టూ ఏం జరుగుతుందనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే కనుక మనము ఏది మిస్ అవ్వకుండా మనం చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మ్యారేజెస్లో చూసామనుకోండి, మ్యారేజెస్లో మనకి ఏమవుతుంది, Artificial intelligence are like learning about you. Already one of the kind of very successful startup is in this city, Bakar. They're doing just that. I think the problem to that, one solution to that is have lesser number of apps. Have the apps that aggregate underlying apps. Yeah. That's a startup right here in Hyderabad. As well. Yeah. Anyone? Yeah.
నిలబడండి. Please stand. I've been following this Indian startup for the last 2 years. No, we can't hear you only. Okay. If something worked in some other country and it's not in this country, it's an opportunity. So some startups definitely do that. But there are a lot of other ideas also. A lot of other ideas. They're not necessarily all from developed nations. I've been seeing that maybe 10% or maybe lesser than that. Maybe the visible ones wise, visibility wise, maybe. Some of the others are not becoming as big yet. Right. But there are enough number of startups that are, and in fact, many of them that I come across these days are very, very specifically targeting Indian market. They're not even talking about global markets to begin with. There are problems here that can be solved. They're trying to solve those problems and trying to do it, I mean, to the best extent they can. Some are succeeding, some won't. But they're all going after problems in the country. Definitely they're coming up. It's not a me too anymore. My next question is that, fine, you are... We'll give you the opportunity once again, India. Please. I just wanted to know, how do you see the opportunities in defense and aerospace, if there is an idea? Defense and aerospace, there is a reform going on in that industry, but we don't have the domain expertise. But there are a lot of reforms, and there is now a policy to purchase, to procure the 50% of at least the requirement from the domestic manufacturers. So that's a great opportunity. Really, in defense and aerospace, all the existing players are going to enjoy that bonanza, maybe for the next 5 to 10 years. Excuse me, right now electronics ki India lo incubators emana unnaya. Most of them are starting in software development only. 90% of products are imported from China. Previously we discussed about Alibaba. Alibaba is also a China company. We are importing products from China only. Any growth for electronics in India? There is a lot of emphasis these days on, but then people have to come up with the products. There is support. I mean, incubators don't require that it be a software startup to begin with, and there are maker spaces coming up. There's a big one that's come up in Bangalore called Eden. There's plans to start something very big here, and it's in the works. A very, very big one on the lines of T-Hub. And there are other private maker spaces coming up, and you were talking about smart run support. You probably have more to add. There is support coming up. I don't know, like we keep calling incubators, but it's a startup by yourself, right? If you have an idea, and there's any other startup, right? It could be in a garage, it could be in anywhere. I think we don't have to everything associated with an incubator. Once you have idea, you pitch it to the investor, you can come to a stage where you need more help. I think one of the other point I was saying that we will be working with a lot of other startups. That doesn't mean like SmartRun would be investing into the money, because it's ecosystem for us. Like success of SmartRun is going to be success of bunch of other startups. So I need to work with it because we are opening up all our APIs, and there is a help is going to be available. And I don't know. You really need an incubator for ecosystem. So one of the speakers were talking about the huge B2B market that is going to be developed because of the passage of GST bill. So it's most of the transactions in B2B, they happen through wholesale mandis and wholesale markets. But still there is a lot of lack of transparency that is present in the wholesale markets, especially with respect to the food and agri products. Is there any way that we can solve this issue or concentrate on this particular issue? Okay, I need some clarity on your question. Are you asking me this B2B with specific reference to food products sold through mandis or any products? In any industry. Any products. Okay. There are three things. Number one, I think
currently the way this whole chain works is there are manufacturers or wholesalers or importers or the people who control trade at the point of source. By the time it reaches the retail point, there are several layers, correct? In the disorganized market, if you can find a way to cut through all those channels and reach not the B2C, but at least a later point in the B2B channel, you would have added value by way of 1, speed to market, 2, cost, and hopefully, if it is a food product, it will even have a shelf life. You will beat all 3. So there is a value proposition to it and you should do it. And what was the second question? One is B2B and how to do it, is it? Transparency. Very good question. So there are 2 other issues to it. The second is, it is I have to choose my words carefully because it's a very cultural issue. Because some of these chains are controlled by virtue of certain community or by certain trade body or certain race or certain caste or certain whatever it is. But they control it from beginning to end, not only by the physical flow, but also the parallel financial flow of the entire transaction end to end. So breaching that is going to be a little bit of acting like a rebel and going against the system. And if you succeed, then of course, you will be it'll be a major success, not just an ordinary success. The third one, obviously, you are right. Okay, for the purpose of this discussion, in which case, even at the point of source, somewhere it has to be captured. So more and more products which are currently in the